Today we celebrate the feast of St. John the Apostle and the Evangelist. Is known as the beloved disciple of Jesus. He's also known as the youngest among the 12. He was with Peter, as we have heard in the gospel reading, experiencing the empty tomb, a sign that the Lord has risen. St. John wrote the gospel according to John, a very detailed gospel of our Lord Jesus Christ. He gave a very profound life experience with Jesus. And so, as we celebrate his feast, we also reflect on how closely are we with Jesus, because St. John is known to have been the beloved and also very close to Jesus. Even on the foot of the cross, Jesus gave John Mary, as said, "Son, here is your mother, and woman, this is your son." Our friendship with Jesus is very important. Our love with Jesus is very important, because that closeness with Jesus made John to know more about Jesus. That closeness with Jesus made John to have the privilege to receive Mother Mary. And so, as we also see that closeness with Jesus made John to experience the risen Lord at the empty tomb. And that is why he entered and believed. That is what we are told in the gospel reading. And so today, my dear brothers and sisters, it is good that we develop that close relationship with Jesus like St. John. That relationship that leads us to holy love with Jesus, that close friendship that brings the divine love into our lives. And that is why we need to ask ourselves, how closely are we with Jesus? How friendly are we with Jesus? How are we able to also narrate our encounter with Jesus? It is good that we are not just nominal Christians. We are not just Christians that are just ordinary, but we must be beloved Christians. We must attain that close relationship with Jesus. And that is why when we are friendly to Jesus, when we make Jesus to be our beloved, and also Jesus makes us to be his beloved, then we are going to receive a lot from him. And we will be able also to write the gospel. We are able to write the story about Jesus, just like St. John has written the longest, the detailed gospel, as we hear in the gospel according to John. And so our closeness with Jesus will reveal a lot to us, will make us have a lot from him, who also loves us. You know, the love of God is continuous. And John experienced this continuous love. It is good that we enter into this deep relationship with him through our prayers,
You know, John was very close to Jesus, and all those key miracles that Jesus did, all the important events that Jesus was carrying out, John was present. Even at the transfiguration, John was present. In all this, it was because of their close relationship. He had developed a deep friendship with Jesus. As a Christian, don't just be contented of being a Christian. Establish some close friendship with Jesus. Have some attachment to Jesus. And that is why our devotion to Jesus is very important. And especially in the Blessed Sacrament, the Eucharist, we must develop friendship. I want to encourage each one of us to develop a very deep relationship, intimate relationship with Jesus, very deep one, because in that relationship, Jesus is going to reveal himself to us. Jesus is going to hand over our Mother Mary to us. And Jesus is going to help us and also make us experience many miracles, many great things. It is good to be a friend of Jesus. Be the beloved one. As a Christian, can Jesus call you my beloved? And can you also call Jesus the beloved one? It is good that we foster this relationship through prayer, through the celebration of the Eucharist, through the celebration of the sacraments, and also through that deep contemplation of Jesus, that we must enter into this love. I want to encourage each one of us to love adoration. Love Jesus in the Eucharist. And when you love Jesus in the Eucharist, you will develop a close relationship with him, and you will be able to write a gospel. Emomiyo jowetena kawuono kawasomo sap Johana jaote kendo jandik Injili, ipuonjowa ni Johana ne en jaote mane Yesu ohero. To en bende nohero Yesu. Mane momiyo wawinjo evanjili makawuono ka giringo matek, kendo ene moringo matek mokwongo chopo ne kata Petro. Kata obedo ni Petro ne oti, to Johana ne en pod en kijana. To kano chopo, ka Petro noseneno ni onge ringruok e liel, en bende nodonjo. To notimo ang'o? Kanosedonjo noneno, bang'e noyie. Wan bende kawuono Johana puonjowa ni ka wamako osiep gi Yesu, to Yesu biro miyo wadonjo e ngimane matut. Ma ne en osiep Yesu maduong', kendo Johana ne nigi Yesu kamoro amora manodhiye. King'iyo honni mang'eny mane Yesu timo, Johana ne nitie. Kata mana kane gidhi ewi got kama ne kit Yesu olokorecha, Johana ne nitie. Kane idhi thiedh joma tuo, Johana ne nitie. Kane itimo honni mamoko, Johana ne nitie. To ni bende tie musalaba, ka ji te nosedhi, Johana mane nie tie musalaba gi Bikira Maria, ma bang'e Yesu nowacho ne Johana niya, wuowi meruero, kendo ni dhako wuod yiero. Ma nyisowa osiep mane nie kind Yesu gi Johana, kendo Johana gi Yesu. Wan bende kaka jo-Kristo, kik wabed abeda uru jo-Kristo kamano. Keche kata pinyni seche moko inyalo yudo ni ji te ok nyal bedo osiepeni. To watem kaka jo-Kristo wabed uru osiepe Yesu.
wabeduru osiepe Yesu kaka Johana. Kendo ni ka wadonje ngima matut mar Yesu, wayudo osiep e kindwa. Adwa jiwo ni mondo walos osiep e kindwa gi Yesu e ngimano mar sakramit mar Eucharistia. Ka wadonje ngimano mar lamo sakramit, adoration, wadonje osiep matut. Mae momiyo kaka ja Kristo kaber to wadonjuru e ngimano mar lamo Yesu e Eucharistia, mondo wamed ng'eye matut, to bende en bende omed elonwa gik mang'eny mopondo, mondo wan bende wanyal ndiko injili kaka Johana nondiko injili mar Yesu ni. Osiep manie kindwa gi Yesu e ngimano mar lemo nyaka wategi odiochieng' kodiochieng'. Osiep manie kindwa gi Yesu e ngimano mar sakramit nyaka wategi odiochieng' kodiochieng'. Mane momiyo kubire miso kinyi kokinyi, ma en yo mar loso osiep gi Yesu. Wamanyuru yorego mwanyalo loso go osiep gi Yesu ndalo ka ndalo. Kendo ni tem matek, an bende atem matek ni atego osiep manie kinda gi Yesu. Kik wawe osiep ni lal, wamed jiwo kindwa gi Yesu mondo wamed bedo machiegni moloyo. Mae momiyo sani osenyuol jawar, obire dierwa mondo wadag kode kaka osiepwa. Mane momiyo odoko dhano, mondo koro kik ng'ato wache ni to adwa mako gi Yesu osiep to ok anene. Odoko dhano, koro en e iwa, en e ngimawa. Mane momiyo nyuole, otimore dhano, mondo koro miwa thuolo mar bedo osiepe kode. And so today, as we celebrate this time of Christmas octave, the time when we commemorate the birth of our Lord Jesus Christ, we celebrate the newborn Jesus. Let us befriend him. Let us love him. And so, like John, we be the beloved Christians of Jesus. Are you the beloved one of Jesus? John the apostle was one, and he became close friend to Jesus. Koro wakwauru Nyasaye mondo ng'ato ka ng'ato kuomwa obed osiep Yesu. Kendo ni osenyuole mondo omed tego osiep e kindwa. Wan bende wadonjuru e ngimane mar Nyasaye mondo osiep manie kindwa kode omed bedo motegno. Duong' obedie ne Wuonu ne Chuny Matakatifu.